আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় এইচএসসি শিক্ষার্থী, তোমাদের উইদাউট টুলস করার জন্য আমি যদি কিছু গুরুত্বপূর্ণ রুলসের কথা বলি কেমন হয় বলো তো? যে রুলসগুলি অ্যাপ্লাই করে তোমরা অনায়াসে উইদাউট টুলস পেরে যাবে। চলো আমরা দেখি সেই রুলসগুলো। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি চট্টগ্রাম বোর্ড 2022 সালে উইদাউট টুলসের প্রশ্নটি 18 এর মতো কথা বলবো। ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ইন ইচ গ্যাপ। অর্থাৎ উপরোক্ত শব্দ আমাকে একটা করে বসাতে হবে, এর বেশি বসা গ্যাপে যাবে না। আর পরীক্ষা শুধু তোমরা উত্তর লিখবে, পুরো প্যাসেজ লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। এতে করে এক্সামিনার বিরক্তি ফিল করে যদি পুরো প্যাসেজ লিখো, জাস্ট নাম্বার দিয়ে উত্তর লিখবে। ইন রিসেন্ট ইয়ার্স, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, দেয়ার হ্যাভ বিন মেনি অ্যালার্মিং রিপোর্টস। অনেক অ্যালার্মিং কি রয়েছে? বিবরণ রয়েছে, রিপোর্ট রয়েছে। দ্যাটস অল ক্লাইমেট ইজ আন্ডারগোয়িং আ সিগনিফিক্যান্ট চেঞ্জ। অর্থাৎ বিশ্বের জলবায়ুর কী হচ্ছে? এটা বড় ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে। অল দিজ রিপোর্টস, এই সমস্ত তথ্য, প্রোভাইড ড্যাশ এভিডেন্স। আমরা এখানে যেটি বসাবো ক্লিয়ার এভিডেন্স বা স্ট্রং এভিডেন্স। এভিডেন্স শব্দটা হচ্ছে নাউন, নাউনের আগে থেকে গ্যাপ থাকলে উক্ত গ্যাপে অ্যাডজেক্টিভ বসে, তাই এখানে আমরা বসাচ্ছি ক্লিয়ার অথবা স্ট্রং। ক্লিয়ার অথবা স্ট্রং এভিডেন্স ড্যাশ ওয়ার্ল্ড টেম্পারেচার চার্টস আর ইনক্রিজিং ডে বাই ডে। বি নাম্বার আমরা বসাবো দ্যাট। দ্যাট ওয়ার্ল্ড টেম্পারেচার, বিশ্বের তাপমাত্রা, আর ইনক্রিজিং ডে বাই ডে, ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিস ইনক্রিজ ইন গ্লোবাল ড্যাশ। সি নাম্বার আমরা যদি বসাবো তাহলে ওয়ার্মিং বা টেম্পারেচার, ওয়ার্মিং বা টেম্পারেচার। দিস ইনক্রিজ ইন গ্লোবাল ওয়ার্মিং, বৈশ্বিক উষ্ণতা বা তাপমাত্রা, ইজ কস্ট ড্যাশ ইনক্রিজ অ্যামাউন্টস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড। ডি নাম্বার আমরা বসাবো বাই। এটা প্যাসিভ ভয়েস করা আছে এখানে, বাই হয়ে গেল। বাই ইনক্রিজ অ্যামাউন্টস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড, অর্থাৎ বর্ধিত আকারে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধি ড্যাশ দ্য আর্থ। ই নাম্বার আমরা বসাবো অ্যারাউন্ড অথবা ওয়ান অথবা ইন বা সারাউন্ডিং। সারাউন্ডিং। ডি নাম্বার আমরা বসাইছি কি বাই। এবার ই নাম্বারে বসাবো আমরা অ্যারাউন্ড অথবা ওয়ান অথবা ইন অথবা সারাউন্ডিং। ই নাম্বারে ইটস কস্ট বাই ইনক্রিজ অ্যামাউন্টস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ড্যাশ দ্য আর্থ। আমরা এখানে সিম্পলি বসাতে পারি ইন দ্য আর্থ, অথবা বসাতে পারি ওয়ান, অথবা বসাতে পারি অ্যারাউন্ড, অথবা বসাতে পারি সারাউন্ডিং। By increase amounts of carbon dioxide in অথবা ওয়ান অথবা অ্যারাউন্ড অথবা সারাউন্ডিং দ্য আর্থ। মোস্ট ক্লাইম্যাটোলজিস্ট, অধিক তোমার জলবায়ুবিদ, ড্যাশ
that greenhouse effect is the likely death of this global warming. The most climatologists, এখানে আমরা এফ নাম্বার যেটি বসাবো তা হলো বিলিভ বা প্রিডিক্ট বা থিঙ্ক। বিলিভ অথবা প্রিডিক্ট মানে ভবিষ্যৎবাণী করা আর কি, অথবা আমরা বসাতে পারি থিঙ্ক। Most climatologists believe বিশ্বাস করেন that greenhouse effect is the likely death of this global warming. জি নাম্বার আমরা বসাবো এখানে বিংস অথবা লাইফ অথবা লাইফ বা বিংস যে কোনো একটি, হিউম্যান বিংস মানব জাতি, বিংস অথবা আমরা বসাতে পারি লাইভস, হিউম্যান লাইফ, অথবা বসাতে পারি আমরা বিং। ওকে, সমস্যা নাই, আমরা এতটুকু বসালেই হবে আর কি। দ্যাট গ্রিনহাউস ইফেক্ট ইজ দ্য লাইকলি, জি নাম্বার আমরা যেটা বসাবো, জি নাম্বার কজ, likely cause of this global warming. আর সর্বশেষ আমরা বসাবো বিংস বা লাইফ, অথবা আমরা বসাতে পারি বিং বা লাইফ, যে কোনো একটি আমরা বসাবো। ইট মে হার্ম হিউম্যান বিংস, মানব জাতি কি করে থাকে, ক্ষতি করে থাকে। এই ছিল আমাদের চট্টগ্রাম বোর্ড 2022 সালের উদার ক্লুজটি। আশা করছি তোমাদের এই ভিডিওটি অনেকটাই হেল্পফুল হবে। পাশাপাশি তোমরা কোন ধরনের ভিডিও পেতে চাও তা কমেন্ট করে জানিয়ে দাও। ইনশাআল্লাহ I will try my best to provide all those videos. Thank you very much for watching this video. Assalamu alaikum wa rahmatullah.